ठीक आन्सर। प्रश्न पनि गोदावरी समूहलाई हो। राम्रो प्रश्न छ। नेपाल दुई ढुङ्गा बीचमा रहेको तरुल हो, यो भनाइ कसको हो? प्रश्न एकपटक फेरि। नेपाल दुई ढुङ्गा बीच सयपत्री ल शिवा ठीक आन्सर। ल प्रश्न कसलाई हो? सयपत्री ल भन। 33 ल यो गणित सम्बन्धी छ। वृत्तको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हो? वृत्तको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भन। ल मखमली मिलेन? ठीक आन्सर। प्रश्न एकपटक फेरि। संसारको सबैभन्दा अग्लो हिम शिखरको नाम के हो? राइट आन्सर। The Bluetooth device is ready to pair. कुन जिल्लामा पर्दछ? ल भन छिटो। राइट आन्सर। चार 450 लाई वैज्ञानिक सङ्केतमा लेख्दा कति हुन्छ? ल सयपत्री राइट आन्सर। कसको हो? क्वेशन एकपटक फेरि। हाल नेपालका राष्ट्रपति को हुन्? मिलेन? राइट आन्सर। आज हामी यस विद्यालयमा शुक्रबारको कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 4 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीहरू सहभागी गराई हाजिर जवाब प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहेछौँ। मिलेन? अडियन्स थाहा छ? ल यसको सही उत्तर हो 2,91,64,578। छनौट गर्नु। प्रश्न राम्रो छ। नेपालमा हाल कतिवटा गाउँपालिका रहेका छन्? कतिवटा गाउँपालिका रहेका छन्? नेपालमा हाल कतिवटा गाउँपालिका मात्रै भन्ने हो। मखमलीको पात ल भन्ने मिलेन? गोदावरी ठीक आन्सर।
अब सूचीकृत नेपालको सम्पदा कतिवटा छन्? संख्या मात्र भन्ने हो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको सम्पदा कतिवटा छन्? उठेर भन्ने हो। ल ठीक आन्सर। ल गणित सम्बन्धी प्रश्न परेको छ। डी आधार पद्धतिमा कुन कुन अङ्कहरू प्रयोग हुन्छन्? राइट आन्सर। ताली बजाऊ। राइट आन्सर। ल अब सभापति सदनले प्रश्न छनौट गर्ने। तपाईँहरूले अघि थाहा ल यो अलि इङ्ग्लिससँग रिलेटेड प्रश्न आएको छ। Which is the second month of the year? Which is the second month of the year? Right. ठीक आंसर। नेक्स्ट छ साधारण ब्याज निकाल्ने सूत्र के हो? राइट आन्सर।